Kwa taarifa zetu mtazamaji, jina langu ni Zubeida Kome. Kwanza kabisa tuanze na taarifa za hivi punde ambayo ni marejeo ya kinara wa Azimio Raila Odinga humo nchini. Alikuwa ziarani katika mataifa ya Uarabuni na vile vile Ujerumani, lakini sasa hivi amerejea, anaandamana na wafuasi wake katika maeneo mbalimbali anayoyazuru sasa hivi baada ya kuwasili humo nchini. Ni taarifa za hivi punde kuhusu marejeo ya kinara wa Azimio Raila Odinga. Unamwona pale akilakiwa na wafuasi wake baada ya kurejea nchini kutoka mataifa ya Uarabuni. Raila Odinga akiwa amerejea nchini wakati ambapo mrengo wa Azimio umetishia kurejea tena kwenye maandamano juma lijalo siku ya Jumanne baada ya wao kukosa kuafikiana kwenye taratibu ambazo zilikuwa zimewekwa za kuafikiana ama kuandaa mazungumzo ya uwiano baina ya Azimio na upande wa serikali ambao ni upande wa Kenya Kwanza. Mojawapo ya tofauti ambazo zimekuwepo ni kuhusu muundo wa ile kamati ambayo ilistahili kuendesha mazungumzo hayo. Upande mmoja wa Kenya Kwanza ukiwa haumtaki Kosing, upande wa Azimio nao haumtaki Edan Kainan kwenye mazungumzo hayo. Bado hawajapata kuafikiana na hadi sasa majuma kadhaa tangu kusitishwa kwa maandamano bado mazungumzo hayo hayajaanza. Kumbuka kwamba upande wa Azimio ulikuwa na masharti kadhaa kwa serikali yaliyowasababisha kuingia barabarani kwa maandamano, mojawapo ikiwa gharama ya maisha, wakitaka gharama ya maisha ya mwananchi iweze kushukishwa, wakisema kwamba serikali haijajukumika namna inavyostahili katika kuweza kumsitiri mwananchi kutokana na mfumuko wa gharama ya maisha. Lingine walitaka kufunguliwa kwa seva ili kueleza ama kubainisha ni nani haswa aliyeshinda kwenye uchaguzi uliopita, wakisema kwamba walipokonywa ushindi. Lingine lilikuwa kuhusu kurejeshwa kazini kwa wale makamishna ambao waliondoka kwenye tume ya IEBC, na vile vile walikuwa ghadhabu zao vile vile wanazielekeza katika taratibu zitakazofuatwa katika kuwateua makamishna wapya wa tume ya uchaguzi. Tunamwona pale akiwa ameandamana na viongozi wengine wa Azimio akiwemo kinara wa Kenya Martha Karua. Tutakuwa tukirejea kule tukueleze zaidi kuhusu ziara na hasa marejeo ya Raila Odinga humo nchini. Pindi watakapoanza kuhutubu tutakuwa tukikurejesha katika maeneo hayo. Kwingineko, mhubiri Ezekiel Odero ataendelea kuzuiliwa na polisi hadi siku ya Jumanne wiki ijayo, wakati mahakama itatoa uamuzi wa iwapo atawaruhusu maafisa wa polisi kumzuilia kwa siku zingine 30. Atazuiliwa katika kituo cha polisi cha Makupa. Polisi wanaomba kumzuilia kwa siku 30 ili kuwawezesha kukamilisha uchunguzi kuhusiana na madai ya mauaji, pamoja na kusaidia wafuasi kujitia kitanzi, ukitekaji nyara, itikadi kali, kuwadhulumu watoto, miongoni mwa uhalifu mwingine kwenye kanisa lake eneo la Mavui. That this court will require sufficient time to research, prepare and render a reasoned ruling on the issues before this court, which in my projection I will not be able to do today due to pressure of work. It is unfortunate again that this application comes before me today, which is a Friday, which day of course is succeeded by a Saturday, which is not a working day. And it also chances that Monday is also not a working day, as it's Labor Day or May Day. It falls on 1st of May, a public holiday. So in the result, the directions that this court gives is that the ruling in this matter will be rendered on the 2nd of May at 11 in the morning here before this court. And the respondents will, in the intervening period, remain in police custody. You may agree, if you may, which station that he shall be remanded in. Yes, Nana, Wahubiri wa makanisa tofauti ukanda wa Pwani wamejitenga na mhubiri tata Mackenzie. Wakizungumza na wanahabari, wahubiri hao kutoka sehemu za kaunti za Kilifi, Kwale, Mombasa na Taita Taveta wamesema kwamba mahubiri ya Mackenzie anakwenda kinyume na maandiko matakatifu.
we dissociate ourselves and condemn in the strongest terms possible the acts of Mr. Mackenzie. We do not even want to call him a pastor, because what is being reported to have happened in line with what he's been teaching is contrary to scripture. Tunajua kwamba tunao maadui zetu, watu ambao kazi yao ni kusimama na kukashifu Ukristo. Na hivyo basi wamepata mwanya wa kusema kwamba kwa sababu ya hili tunataka tuweze kuweka kidhibiti cha kulithibiti kanisa. Lakini nataka niseme ya kwamba tayari kanisa lishathibitiwa, na uthabiti wake ni sheria ya nchi ya Kenya. Ishathibitiwa kwa sababu katika taifa la Kenya kuna sheria ambazo zimebuniwa majuzi ya kwamba kila kanisa liwe chini ya mwavuli. Ni kitu gani serikali inaficha ambacho hawataki mwananchi ajue? Kwa sababu kama mambo yanaendelea, ni vema yatolewe waziwazi, yajulikane. Hii mambo ya kusema kwamba waandishi wa habari wasiangazie vitu vinavyoendelea inatupatia kwamba kuna dosari. Pengine kuna kitu ambacho serikali inajaribu kuficha. Viongozi wa dini mjini Eldoret wameitaka serikali kutafuta mbinu itakayosaidia kudhibiti ongezeko la madhehebu yanayowalaghai waumini. Viongozi hao wamesema ni jambo la kusikitisha kushuhudiwa idadi kubwa ya watu wakipoteza maisha kiholela kutokana na mahubiri bandia. Wameitaka serikali kuhakikisha kuwa viongozi wa madhehebu wanapata mafunzo ya dini kabla ya kukubaliwa kufungua kanisa, kama alivyopendekeza aliyekuwa mkuu wa sheria Githu Muigai. Kuwa na nafasi kubwa kama hii, mpaka watu wengi wamepoteza maisha bila ya serikali kujua anachokifanya pasta huu. Kumekuwa na bishop there, alikuwa mlanguzi wa watoto, na mambo yakapotea hivyo hivyo. Imetokea matokeo mengi, wengine wanajiita Yesu, wengine wanajiita manabii, na wana ushawishi mkubwa katika jamii. Tukitokuwa na mikakati kamili ya kuliangalia swala hili, dini zilizochipuka za ministry, ili taifa tutalipoteza. Na mfano mzuri waige mfano wa rais wa Rwanda Paul Kagame, amefunga makanisa mengi. Jambo hili likitokea, najua kutakuwa na kilio kikubwa. Serikali imeingilia uhuru wa kuabudu, imeingilia mambo ya kidini, serikali italaniwa, itafanya hivi. Lakini serikali ndio macho wa kulinda watu wake, na lazima itafute mbinu. Kitu Muigai ambaye aliondoka alikuwa waangalie namna ya kuangalia kila mhubiri ama pasta aende kwa chuo wasomee tuluma ya Bible, ya Biblia, kusoma ndio waone kama hapa Kapsabe tuko na Bible school, na sehemu zingine tuko na Bible school ambaye wanasomea. Sasa wakati huu mtu anakuwa tu pastor, anakuwa tu amekuwa anakuta mtu njiani, mimi ni pastor, barabarani mimi ni pastor. Ndio naona Attorney General Githu Muigai alisema watu waende kusomea. Yaani wewe pastor usomee kwanza, ndio uje fungue kanisa. Na kanisa sio iwe yako, iwe ya community. Tutakuletea taarifa hizi kwa kina mwendo wa saa 1 kwenye taarifa zetu za Dira ya Wiki. Maafisa wa DCI wamemkamata mshukiwa mmoja kuhusiana na mauaji ya Raispa Ndunge Vati, ambaye mwili wake ulipatikana umetupwa nje ya nyumba moja ya kukodisha ukiwa ndani ya sanduku. Mshukiwa anayefahamika kama Morris Njuguna Mwangi, mwenye umri wa miaka 28, anasemekana alikuwa mpenzi wa marehemu. Mshukiwa huyo amewaelezea maafisa hao kwamba walikuwa wanaishi pamoja na marehemu kama mume na mke kabla katika mtaa wa Mitikenda, eneo la Gatongora. Aidha, mshukiwa aliwaeleza maafisa hao kwamba walizozana usiku tukio hilo lilitokea, hali iliyomfanya kumgonga kwa kifaa butu kichwani na kumuua papo hapo, na kisha kuweka mwili wake ndani ya sanduku lililokuwa ndani ya nyumba waliokuwa wakiishi.
Zaidi ya wanafunzi 140,000 hawatapata mikopo ya HELB mwaka huu kufuatia hatua ya hazina ya kitaifa kutengea bodi hiyo kiwango kidogo cha fedha kutokana na matatizo ya uhaba wa fedha unaokumba serikali. Bodi hiyo imetengewa kima cha shilingi bilioni 14.5 kinyume na lengo lake la shilingi bilioni 20.5. Kulingana na afisa mkuu mtendaji wa HELB Charles Ringera, zaidi ya wanafunzi 500,000 wametuma maombi ya kupata mikopo, lakini ni wanafunzi 341 pekee ambao watanufaika. Haya yanajiri wakati bodi hiyo inakabiliana na kiwango kikubwa cha watu wanaokosa kulipa mikopo waliochukua, hali ambayo imewaathiri wanafunzi wengi wanaotegemea mikopo ya HELB. The pre-existing payment solutions that help. Our budget is about 14.8 billion Kenya shillings to fund about 341,000 students. However, we have we got a demand of about 500,000, which means we are not able to meet the entire demand. So we have a shortfall of about 140,000 students who we have allocated zero for this year, hoping that next year things will be better, or requiring about 5.7 billion Kenya shillings. And we continue talking to the students to give them hope that next year things might become better. When we look at our budget next year, we see some increment, and we hope you'll utilize that increment to be able to facilitate more of those students that we have funded and we didn't fund this year. When they disperse that money, the students are then able to access the money. And remember, HELB does it in two ways. They disperse money for payment of fees, and they also disperse money for upkeep of these students. So for the students, they're then able to access their upkeep money through M-Pesa, which they have a wallet for. So they're able to do their reconciliation. They're able to track where their expenses are going. It is done at their convenience for them. It also then enables them to also have a statement and have confirmation at the tip of their hands, because some of the challenges that the students faced in the past is access to different banks, having to go to a bank, accessing the money via a bank. So this now allows them to make decisions on the move. Asilimia 50 ya familia kaunti ya Murang'a hazina akiba yoyote. Hii ni kulingana na utafiti uliofanywa na Baraza la Kitaifa kuhusu idadi ya watu NCPD kuhusu hali ya familia kaunti ya Murang'a. Utafiti huu umebaini kwamba hali hii imesababishwa na kiwango kikubwa cha ukosefu wa ajira, hasa miongoni mwa wanawake na vijana. Kulingana na mkurugenzi mkuu wa baraza hilo Mohamed Sheikh, wengi walioajiriwa kaunti ya Murang'a wanafanya kazi zao za vibarua au kilimo. Utafiti huo ulifanywa mwezi Machi mwaka jana. I can't underscore the importance of the statistics that they have presented. One is that they guide us as the county and the county assembly in matters development. We know where the weakest points are and how to distribute our monies. I think the second and fundamental issue is to do with the national, where the national government has to look at where people live and distribute the finances or the resources available. Some of the key findings that we are finding here in Murang'a is the issues to do with the family, that the family size has shrunk, that here right now we have more of a nuclear family than extended family, that the family communication is still there, but it's through other means of communication, through WhatsApp, Facebooks, and Twitter, and other means of communication. And again, the issues of poverty was coming up out here, and the issues of savings in Murang'a. That when you look at the family households, there are very few of them, of 50% of the families in Murang'a don't have any savings. So looking at issues of poverty. In terms of employment, the study showed that there is a high number of unemployed population in Murang'a, in particular in the women, in the group, in the women and the youth.
Wakulima wa mpunga walio chini ya shirika la kilimo cha mpunga eneo la Mwea wametoa wito kwa serikali ya kitaifa kutoa fedha za kima cha shilingi milioni 150 ambazo inadaiwa na wakulima hao tangu mwezi Disemba mwaka jana. Mwenyekiti wa shirika hilo Ndege Murioki amesema wakulima waliwasilisha zaidi ya magunia 80,000 ya mchele msimu uliopita, na idadi kubwa ya mchele huo uliuzwa serikali kupitia shirika la kitaifa. Wakulima hao wanasubiri malipo hayo haraka iwezekanavyo ili kuwasaidia kujiandaa kwa msimu ujao. Kwa serikali ni jaribu kuokoa sana, kama ni upande wa mchele, wasije kabla hawajaitisha mchele kutoka nje, kabla hawajaagiza mchele kutoka nje, wana exhaust ile mchele yote iko ili ya Mwea, wajue iko namna gani, ili wasilete mchele kutoka nje ambao itafanya hii mchele ambao wakulima wamelima ikwame kunuliwa. Napongeza serikali kwa hiyo kauli walisema ya kuwa wananunua mchele ya mkulima wa Mwea. Hiyo imesaidia kuwa na market kubwa kuliko ile tulikuwa nayo zamani. Sasa mchele haikai sana, tunauza na inatupatia nguvu ya kuuza ingine. Delay ya pesa hiyo imetuaffect sana. Na ningeomba serikali iharakishe ituletee pesa ili tulipwe, sababu hiyo pesa ndio inatusaidia, sababu watoto wetu saa hii wamefunga shule na wakifungua wanahitaji pesa ya kulipia fees. Wito umetolewa kwa vijana kujihusisha na masuala ya kilimo ili kukabiliana na baa la njaa, huku serikali kuu ikitakiwa kuongeza bajeti katika Wizara ya Kilimo pamoja na kuwapiga jeki wadau katika sekta ya kilimo itakayosaidia taifa kujiwezesha kuwa na lishe ya kutosha kwa wananchi wake. Wakizungumza kwenye kongamano la awamu ya 5 kuhusu uongozi wa vijana Afrika Mashariki mjini Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu, wadau kwenye kongamano walisisitizia umuhimu wa kutumia mikakati kabambe ya kuimarisha kilimo nchini. The main purpose is to come up with a solution in climate smart agriculture. And whatever we are going to have at the end of the day, we are going to have it tabled in the parliament and also to the cabinet to be implemented for the sake of our nation. Again, we are talking about the youth, the leadership, because the population of the Kenya and East Africa, approximately 65% is the young people. And we need now to change the perspective the young people they have, that the agriculture is the dirty work. The older population is the one that's producing the food for the younger population. That is the case in Kenya, it's the case in Tanzania, it's the case in Uganda, it is the case throughout the East Africa region. And so we want to have this conversation with young people to tell us what is the problem in getting to produce their food. We need to bring on board youth. We need to cure the food insecurity. And where I come from is that Kitui is an ASAL area, is a dry area. So here we are coming in to promote drought-tolerant crops, promoting technologies which will make sure that our crops survive very well. The focus mainly is on the youth, how we are bringing on board the youth. Those are people who are between 15 years and 35 years. Given the challenges that we have as far as the climate is concerned, we have climate change, and we are saying how do we harness the energy from the youth. Unatazama taarifa za mbiu ya KTN. Bado tunazo taarifa zaidi ambazo tumekuandalia. Tuingie madukani kisha tutarudi na taarifa zaidi, na kusihi usiende mbali.